ngamo katono nnyo. Anyway, olunaku olwaleero mbale njagala mba playingire akatambika ABBA kano nga bwe mba nnyonnyola kigambo ku kigambo nga tetunnaba kugenda mu kwanjula show. ABBA yatandise bw'ati. Uganda. I'm finally choosing to break silence about a very, very serious issue that needs action with immediate effect. As you all already know, agambe nti bannayuganda njagala nveeyo njogere ku nsonga eri mu kugenda maaso ate kyetaaga ne tutekinga action with the immediate effect. Kyetaaga kiveeyo ensonga eno ekolebweko mu bwangu ddala. Listen. That my father's not doing well. He's in hospital, and you guys probably only know the surface level information about what is really going on. Tata wange tali okay. Era essaawa eno ali mu ki? Ali mu ddwaliro. Naye mmwe mwenna abali eyo mumanyiiko surface level eyaki ekituufu ekigenda mu maaso. Kitegeeza ki ife abali mu kujoboja, abali mu kukuba emimwa, twogera biki bye tumanyi ebyokungulu naye waliyo ebyomunda. Abagenda maaso. To start things off, my father suffers with acute pancreatitis. In most cases, Nagamba nti okutandika n'ensonga eno taata we alwala obulwadde obuyitirwa acute. Obulwadde bwa lusawo nnyo nnyinza obutalusobola. you know the surface level information about what is really going on. To start things off, my father suffers with acute pancreatitis. In most cases, obulwadde obwo buluma pancreas. Buluma pancreas. Bamudiagnosinga dda ne bamufunamu ne bamutegera obulwadde obumukola ki obumuluma. Tugende maaso ABBA. A condition that is caused by repeated alcohol use. Era condition eno obulwadde buno okutuuka okkuluma buva ku kubanga okoze onywa nnyo ki omwenge repeated alcohol use. In this case, this is exactly what is going on with my father. Era essaawa eno kyekyo kyennyini ekiruma taata wange. Abagenda maaso. Things plain and simple. My father struggles with alcohol addiction. This is something that he obutakulwisaayo obutakulumenya mutwego na ndwadde manya acute manya pancreatic yasaisitis tubiveeko ebyo. Taata wange ekimuluma alumwa ayina ekiyitibwa alcohol abuse. been suffering with for quite a while now. Henceforth, the weight loss that people keep on talking about and everything. Era obulwadde buno bw'okuba taata wange lujuuju anywa nnyo omwenge ayina addiction y'omwenge. Abadde nabo era abadde struggling nabo addiction ena strugglinze nayo okumala ebbanga ddene. Yensonga lwaki ABBA avuddeyo n'agamba kaveeyo ayogere era agambye n'okwo okukogga kwolaba kamyoni nti tagejja because wala gyamusika nnyo. It completely disheartens me when I see the internet throw around and bash my mother, making her the. Era n'agamba kimukola bubi era kimukosa nnyo ku mutima. Buli lwalaba internet ng'evaayo ekuba ki? Ekuba maama we. Emunenya ku biki taata we byayita bw'obanga bagamba Daniela yalagajjalira ki? Omusajja gannena tavuddeeyo eri omusajja naye ng'ekituufu taata waabwe asafaringa ki? Alcohol addiction. Cause of everything. I am here to tell you that is completely false. My mother has nothing to do with any health issues that my father may be experiencing. Era n'ava n'agamba nti nno ali wano kukugamba nti maama we talina kakwate konna ku mbeera ya taata we ne bya strugglinga nabyo wadde health issues zonna maama we talina kyakola ki kyavunaanyizibwawo ku ekyo. Wuliriza nnyo ABBA. Throughout my entire life, I've always seen my father struggle with alcohol and controlling the use of alcohol. N'agamba nti obulamu bwe bwonna akuzaala bataata we alwana n'addiction eno yaki eya alcohol. Akuza kiraba ekitegeeza kamiyoni abadde astrugglinga n'okutamiira okuva nga ba ABBA bakola ki nga batonga bamulaba. Given he's a big public figure and he's human at the end of the day, he may struggle with certain anxieties and blah blah blah. And n'agamba n'ekyokuba nti ne kamiyoni naye muntu naye munnanga abaako n'ebintu bya strugglinga naki nabyo ne anxiety ez'enjawulo mwe mugira n'emize gino n'ebintu ebikola ki ebigenda mu maaso. So kitegeeza ne ABBA kitegeera nti ne taata we muntu
era ali bound tali immune kukola mistakes oba kubeera na addiction ng'omuntu omuntu omulala tugende mu maaso. Maybe he chose to use that as a escape. Unfortunately. N'agamba no oyinza okwesanga taata w'okunywa omwenge ayinza okuba akikola nga escape kitegeeza ng'ekintu kyaddukiramu ne yeekweka muli okusobola okulwana depression gy'ayitamu n'ebintu bya strugglinga naye ng'omuntu wuliriza bulungi. That kind of thing is starting to catch up with him. Naye kyagambye nti these kind of things are starting to catch up with him. Kitegeeza nti bino byonna byabadde ng'akola over the years kati bitandise okudda nga bizza baaka fire. Bino byabadde nabyo bya addiction n'ebisigadde bitandise okuzza baaka fire. Kadama wuliriza nnyo tewategedde ABBA kye yakoze eki kye yayogedde. I may not look like it. I'm very angry with my father, and I'm angry with the environment that he puts himself in and the people he surrounds himself with. N'agamba naye kisinga okumukola obubi ye si musanyufu ne taata we abantu be yeetooloola abamwetooloola ne environment gy'awangaaliramu. ABBA alinga agamba nti environment kamyoni gy'abeeramu eri toxic temwongerako wabula emuteeka buteesi wansi awo tujja. Never in my life have I seen such unconcerned parents that are so careless about their children's well-being. N'agamba nti ye mu bulamu bwe bwonna talabangako bazadde abazadde abatafiirayo ddala ku baana baabwe takirabangako kati ye olagezaako okuteekayo ki okuwulira olugalo tuwulire gye kiggwera. N'agamba atya ABBA kati olugalo ABBA n'alusonga mu famire y'amayanja. N'agamba nti famire y'amayanja babadde balagajjavu nnyo eri kamiliyoni nti bino byonna abadde ng'abikola naye nga basuddeyo gwa Nagamba tebamukola ki tebamugambako. Kati ye ABBA kyavayo n'abapinpoint nga n'agamba nti babadde nga tebakola ki tebakoze mulimu gwabwe nga bazadde kugaidinga mwana waabwe kuleka mizeegi muwuliriza nnyo. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete utter irresponsibility I've ever seen from parents. N'agamba essaawa eno ngenga ABBA yakaluuzinga ba anko be babiri nenga oluusi osanga bandiwonye n'olwokuba nti baali irresponsible mu ngeri gye beekwatangamu n'environment ze baawangaalirangamu. Agamba ayinza okuba ze zimu ku nsonga lwaki ba anko ba babiri abo baakola ki baafa. Wuliriza. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete and utter irresponsibility of these people's parents. Honest to God, I don't even like to call them my grandparents because I don't like any association with them. N'agamba naye yenga yo omuntu tayagala na kubayita bajjajjaabe oba jjajja tayagala bayita bagrandi be because tayagala association yo nakakwate konna kaye ku famire eyo. Ye ayogera ku famire y'amayanja famire mwava omuzzukulu ayogera. That's a whole nother story altogether. N'agamba emboozi ate emboozi yo ndala ajjawo obukyayi atuuka atya okubanga tabaagala atuuka atya okubanga jjajjaawe tamwagala era nga yamulaba bw'atyo. Njagala tugende empola kitegeeza ABBA alina obulumi bwe bw'abadde asirikidde ebbanga eri famire eyo. Tugende. On the comments if you guys want to know about that, but back to the main topic. N'agamba ekyo bwe muliba mwagala alikomawo n'akikola ki n'akyogerako osobola ogenda mu comment section n'omugamba nti leero ABBA jangu otunyumize ku mboozi ya jjajja yakkola ki alidda n'abikunyumiza naye tudde ku mboozi enkulu. You would expect my father's parents to actually care about him the most, if anything be their favorite child, considering he gave them their name. N'agamba nti wandisuubidde famire y'amayanja okubanga efaayo nnyo eri kamiliyoni n'okubanga eri konsandi mu mbeera kamiliyoni gy'akulyamu ne gya operatingamu n'abantu b'abeera nabo naye ye ABBA agamba tebakoze kimala. No one in the country of Uganda would know who the Mayanjas were if it weren't for my father. N'agamba nti n'erinnya bamayanja lye balina ne celebrity stature gye batambuliramu nagana amasappe n'obutala bye batambuliramu babutambuliramu because of Dr. Jose Chameleon
ABBA is right 100.9% correct. Nagama tino tewali n'omu mu Uganda yandibadde amanyi bamayanja if it wasn't Chameleon and his effort. Uliriza nnyo. The people around my father do not care about his well-being and do not have his best interests at heart. His friends, if they were actually his friends, my father would not be in this circumstance. Nagamba abantu bonna abeetoolodde Chameleon bonna tebafaayo gy'ali. Tebalina best interest ze at heart. Kitegeeza ebigendera bya Chameleon oba ebirubiro bya Chameleon ebirungi bo si bye baliwo okutuukiriza oba si bye balina ku mitima gyabwe. Wabula nabo balina ebyayo baagala okukola ki okuyisaawo. Singa baali balina ebigendererwa ebirungi eri Chameleon teyandibadde mu mbeera eno gy'alimu. Bino ebigambo bya ABBA tugende mpola. They don't actually care about him. They just care about the monetary value he brings to them. Tebafaayo ku Chameleon oba ali atya oba yeyisiza atya oba yekutta atya oba yasuza atya wabula kyebafaayo it is the monetary value Chameleon gy'aleeta eribbo ze sente ze bamukolamu ne sente ezijjira ku linnya lye abantu abamwetoolodde awo tugenderamu bamutima bajjebbi baanya bonna babasiima bonna abamwetoolodde bafa ku sente monetary value erinna Dr. Jose Chameleon zerireeta. You're right 100%. The point of this video is I want to bring the truth out to the people that care about my father. Uliriza nnyo ABBA n'akugamba video eno agikoze okuleeta amazima eri abantu abafaayo eri Chameleon si ya mwenna. Video si ya mwenna. Si ya abajonkeza abatagenda mutegeera. Video agikoledde abo bennyini abaagala Chameleon ebyaddala mutandike okufaayo eri Chameleon. ABBA ali mu kubawa wake up call. Buli omu azuukuke. Chameleon alina by'ayitamu byalwana ng'omuntu mmwe bye mutamanyi. Listen. His fans, all his supporters, all his people. I want you all to know that if my father continues this pattern, according to the doctors, he has 2 years. Uliriza nnyo wano. Nagambe no message egende eri bafani bawero wishers n'abantu abaagala Chameleon. If my father continues with this pattern, senga asigalanga embe akyekwatanga bwe yeekwata kati ng'agendera mu mize n'ebikolwa byagenda akola kati n'okunywa nga wagenda anywa repeatedly. Abasawo bamugamba dda Chameleon asigaze emyaka 2. Bigambo bya ABBA. And this really disheartens me because this is my father I've known in my entire life. Naye kino kinnuma nga ABBA because ono ye taata yekka gwe mbadde mmanyi emyaka gyonna gye nnina. Ono ye taata yekka gwe mmanyi afaayo ng'omwana. I know him better than anybody on earth, even the people that listen to his own music. We need to amwagala nnyo okusinga omuntu yenna ku nsi kuno asinga n'abantu abawuliriza music we. Work together to get my father the help he needs. As for my personal issue, I am very, very infuriated and angry with my father because I feel like he is making selfish decisions. Naye ye ng'omwana awulira ali infuriated, awulira nga afunamu conflict of interest mu ngeri taata we alabanga taata we ali selfish. Alabanga taata we eyeefaako yekka tafuddeeyo ku bbonga abaana. Kinga omuntu anagamba ati naye gwe taata weekutte bubi naye ate olina abaana. Ye gwe taata gw'alina famire ey'okulabira gw'ovuga booda ssaawa 9 gwa kiro. Kitegeeza teweekutte bulungi famire yo giragajjalidde. Oli selfish. Oli taata w'abaana osiiba muloogi. Oli taata w'abaana osiiba mbawala ogenda leeta siriimu. Oli taata w'abaana ovuga emmotoka na kimama ku kkubo. Kitegeeza oli selfish because weefuddeko nga wegga kufuna ssanyu kunyumirwa ng'omuntu naye ate famire yo bw'ofiiraawo ogireseewa. ABBA kyagezaako kugamba nti awulira nga engeri yennyike eri kitaawe because alabanga taata we ateekutte bulungi. Awulira nga taata we ali selfish because at the end of the day if anything ever happens to Chameleon it is them who are going to suffer the consequences. Uliriza nnyo ABBA.
4 siblings, and my father still needs to be alive. Alina baganda bebana. To take care of my siblings. He has been told time and time and again from his years left. And this really disheartens me because this is my father I've known in my entire life. I know him better than anybody on earth, even the people that listen to his own music. We need to work together to get my father the help he needs. As for my personal issue, I am very, very infuriated and angry with my I have 4 siblings, and my father still needs to be alive. ABBA gamba, aina 4 siblings, aina baganda bebana. Tata we bachamwetaga nga ali munamu because ye mwennyini yakyalina okuba supportinga. Chameleon, kulwa abaana abo taata. Doctor, kulwa family yo, n'abantu abakyakwetoolodde bambikyusaamu mu bintu ebimu. Chameleon abaana bano bakyakwagala, owulira enyiike ku mutima gwa ABBA. Ng'ayogeza ayogeza n'okutya munda mu ye, ng'agamba if anything ever happens to my father, what is going on? Ngenda kubulya ABBA lwaki yayogedde byayogedde. Katusooke tumaleyo ABBA byayogedde. My siblings. He has been told time and time and again from his doctors, from his healthcare professionals, that Chameleon abaddenga agambibwa abasawo wa bamujjanjabibwa bamugambye time and time over and over again. This is a habit that needs to slow down. Guno gwe muze gwalina okukendeeza, omuze gw'okunywa. This is something you must slow down. This is a habit you must start to regulate. Oyinza obutava ku mwenge mulundi gumu bwe pwa naye osobola simu nkwegayire, don't call my phone. ABBA agamba omanyi omuntu obanga oyina addiction, omuntu alina addiction tagivaako mulundi gumu. Omuntu ng'obadde onywa nnyo sigala, we baba bakujja ku sigala tebagambye nti muveeko. Woba obadde onywa paketi emu otandika okunywayo eminwe 4, n'ova ku minwe 4 nodda ku minwe 3, nodda ku 2, nodda ku gumu, ate wootuuka ku gumu ng'onaatera omuviirako ddala tebagamba nti akatoddamu kunywa, bakuwaayo babuyita batya buno busigala buno obw'ekiwaanyi nga ka prompt, babuyita senga acid g'omanya oluzungu. Waliwo busigala bwe bakola nga tekaliimu sigala ninga kalinga sigala, bagakuwa n'oweefuula ng'anywa ninga temuli kivaamu. Osegeera n'oweemanyiiza okunywa nenga temuli kivaamu, si veepu nedda. Kiringa omuntu wonookwata essimu nenga si ssimu. Kati bakuwa akantu kabanga sigala babugaba mu malwaliro, bakakuwa n'obeera ng'okafuuwa naye nga temuvaamu sigala. Just obanga yeegezaagezaamu awo nti nno okola ki onywamu naye nga toli mu kunywa. Kati omuntu bw'atyo bw'alina okgenda ng'akola ki ng'ava ku kyokunywa mpola mpola. Listen. For him to have a long life with longevity and happiness and whatever. It angers me to see that him knowing this, he still continues to pick up the drink and ruin his pancreas. ABBA n'agamba ekisinga okumuluma intu ku legacy taata we gy'akoze n'ebintu n'omukululo gw'azaakola n'ebintu by'azaakola byonna. Taata we akyasobola okweragajjalira okutuuka nti akyasobola okugenda mu maaso ng'akola ebintu ebimu by'abadde ng'akola, asigala akyanywa omwenge nga bw'abadde ng'agunywa n'ayongera okutta pancreas ye. Kitegeeza endwadde erikka ABBA gye yayogedde ey'oluzungu gye saategedde ekwata bulwadde, ekwata ki? Pancreas. Pancreas mu Luganda ke kataago, eruma kataago. Eruma akaki? Akataago. Tugende. That is why I'm on here asking for everybody's help. That is why kyova olaba ndi wano essaawa eno ngezaako okusaba obuyambi bwa buli muntu. Pancreas mu Luganda kye ki? Akawago. Bannange ke kawago ke kataago. Si ke kalulwe. Bannange senga acid gwe nekakasa mu luzungu ke kawago ke kataago. Sisuubira nti ke kawago. It doesn't sound right in my head.
Tugende. I want all his supporters, all his fans, everybody that enjoys my father's music, even if you may not like him, even if you may not agree with the things he's done. Even myself agreed that he's a very... Nagamba nti mwena bafani ba Chameleon abamwagala ne woba tomwagala ne artist ng'onyumirwa ennyimba ze ne woba tokkiriziganya na bikolwa ebimu Chameleon byazzenga akola bambi Chameleon essaawa eno yeetaaga obuki obuwagizi bwammwe n'obuyambi bwammwe. Very flawed human being. He's a very flawed man, but at the end of the day, God put us in this world to love everybody. Nagamba ayinza okuba Chameleon si yatuukiridde mu mbeera ze n'ebikolwa bye naye munnange ku nkomekerero Katonda yateeka mu nsi eno ffenna twagala tukole ki to love each other like ffenna tweraga omukwano tweyagale ffenna. Asking everybody on here to hold him accountable. Lwanga kati kano ABBA ke wayogedde si kalungimu wano ABBA yagambye kyasaba buli muntu we hold Chameleon accountable. Katwano ABBA yabadde akambuwaddemu. We must hold him accountable. Chameleon tulina okumuvunaana buli kimutuukako akivunaanyizibwako. He's the one accountable. Because ye mwenyini yali selfish, ye mwenyini yateefuddeeko ng'omuntu. At the same time, by all means, I'm sending this message not in a negative way, not out of negative heart. Naye ate era mu ngeri y'emu nsindika obubaka buno si mu ngeri eri negative wabula ngisindika mu mutima mulungi. It's a completely human thing to struggle with addiction or substance abuse. Nagamba era kya buntu mu nsi muno buli muntu okubako n'ekintu ky'ostrugglinga nakyo oba ekintu kyonna ky'olina addiction tu. Kya buntu omuntu okuba ng'olina addiction nga gwe oyagala nnyo sigala kati ze tirimu nina addiction ya sex njagala nnyo sex. It is very 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 okay okuba na addiction y'ekintu kyonna. It is very 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 okay. Osokwera ngo oli addicted ku mapiano, osokwa ngo oli addicted ku kunywa sigala, oli addicted ku bintu ebitategereka. It is very okay, it is very human. Kya buntu okuba ng'olina addiction. Ono agambye ali addicted ku kasoap. Naye mwana gwe. This is not a call for embarrassment. This is not a call for you to go and embarrass people or embarrass my dad for... Guno omulanga gwagezaako kukola. Si gwakuvaayo kuswaza taatawe oba kuvaayo kuyita abantu batandika okumukuba oba okumuswaza oba okumujjonkera. Depending on substance. This is a call oba omuntu yenenena ayina addiction oba ayina substance gyali addicted to. Togenda notandika kukola ki? Kuba jonkera, kuba tekako mbeera oba kubaaso oba kuswala or something like that. We need to collectively come together and help him if we want to keep. Tulina okujja ffenna wamu Naalongo Kitone mwenna mulina okujja mwenna wamu okulaba nga tuyamba Dr. Jose Chameleon. For the sake of music, for the sake of your favorite artist, and for the sake of us, his family. Nagamba kino tulina okukikola olwa mmwe abanyumirwa music we mmwe abalaba Chameleon nga artist wasinga ne family ye wonna okutwalira wamu bambi twegatte wamu tuyambe Chameleon. His true family. I want everybody to be all up in his comments, or however, if you know him, if you're in contact with him, if you meet him outside, if you meet him at a bar, I want you to let him know that people love him and people want him here. Namwenna abasobola okutuukirira Chameleon abamulabako gyayitira abamulabako mu restaurant gyali emmere abamusanga mu bbaala gyanywera mubeereyo mu mugambe nti Chameleon abantu bakwagalira ddala ku mutima ddala family yo nayo yennyini ekwagala. And the promoters that selfishly book him, wano uliriza nnyo wano wakulu nagamba eri ba promoter and the promoters who selfishly book him. Kyagezako tegeeza ba promoter mwabatafaayo ne mubeera buli ssanga mu booking Chameleon wano wali mulina okutandika okutunulira obulamu bwa Chameleon n'omuntu gomuwa ebivulu ali mu right state of mind, physically, emotionally, psychologically, okugenda ku show zammwe. Stop being selfish simply because mwagala Chameleon ajayimbe. Listen. Physical condition visibly. You know what's coming for you. Momanye ekijja okuddirira mu eyo bye mukola. Musajja mumukamudde emyaka 20 ayimba mumukamudde. Momanye ekijja okuddako. So crazy to me that other people would
don't see a human working to the point of to a breaking point. Nagamba kiruma nolaba abantu nga mukozesa omuntu omulala to the point of breaking. Omuntu ne mumukozesa paka ku seri okuba nti akutuka. Chameleon mumukozeseza mumujjemu sente ba Abitex babalamu. Ku point y'okuba nti alinnya machine paka ku point awulya nga akutuse. Nenga temufaayo. Temufiirayo ddala. Gwe balamu balugahale. Wabuukirawo Chameleon manyi emyaka emeka kuyimbira. Yemmwe abamutaddemu eyo embeera. Mwe ba Abitex mmwe. Mwasaininga Chameleon ne mumuwa ebidirudiro tategereka paka omukazi omusajja mumutuusizaawo. Bannayuganda tulina okuyimirirawo olwa Chameleon. Chameleon tali okay. He is not okay. Tusoke tumaleyo. Looking for shows. It's so clearly visible that my father's not doing well health-wise. Kirabwa nayonka, it's so clear and visible. My father is not doing okay. Nemwe temukiraba. And these promoters still continue to book him. Naye namwe ba promoter ne musigala nga mumubookinga jayimbe. And use him as a workhorse because ne mumukozesa ng'embalaasi ekola. Again, it's about monetary value. Because it's about the monetary value. Machiri kusete mekaze mukola chi? Kusene ze mukola mu. Chitegeza ABBA yayagala taata we tayagala sente. Mwemuva kuchimusereze mumukamulamu. Ne ABBA yalaje na kutaata we. ABBA is crying out loud for his father. He is crying out loud. Katasaze wajja byogere bifuke by'abantu buli omu akitegere. Mwemuva kuchimu ku monetary value je mujja kugana. He is going to lose a father. You're going to lose an artist. To reiterate, anybody and anyone that even cares a little bit about my father's well-being, omuntu yenna ali eyo ng'ofaayo ne woba ofaayo katono nnyo bwe kati eri Chameleon. Please speak out. Hold them accountable and let's do what we can. He's given so much enjoyment and happiness to Uganda as a country and given it so much recognition. Yeah. I feel like personally this is our way of giving back. Yeah. Let's help him out. Thank you for listening, and I hope you can carry this message with you. ABBA. Mu bantu abasinze okutegeera ABBA Timonze #1. Era ABBA essaawa eno wafunyeyo #1 fan. You are brave. You are a brave human being. And you are a brave young man. Kasoke senga sidika muleta abeere wano nga bwenkola submission yange. Then agenda kutandiki ne hane senga ayinza okunsazamu nga nkyayogera. Senga mpamwe dakiika 5 zokka kankole submission yange. ABBA otandikirawo senga. Listen. Chameleon. Bovanga ku kitanda ekyo mukama nakuwa second chance n'okisitukako. Stop working so hard. Chameleon, you don't need to prove to anyone anymore. You are Uganda's #1 musically. You are a living legend and we are proud of you. Chameleon, olaba nesema tebakyasobola mutegeka abantu ne bamulaba. Chameleon, stop working like a horse. Mwe mutima mwe ba manager ba Chameleon mmwe. Mwe abasiba bamubuukira ne mumubuukira ne ku bisho byebasibyeko ebikateni n'ebisansa. Ne mumubuukira mu bisho bitategereka. Chameleon alina kuba nga watuuse level gy'aliko ng'ayimba show 2 ku 3 omwaka. Genda olunye baserindiyoni. Bamaria kale gye bali mu America bayimba show 2 wali ku Caesars Paris. Shezo snajja musere zimuyamba omwaka mulamba. Stop working like a horse, Chameleon. You're going to break down. Twagala tukulabe ko ga Yvonne Chakacheka wale South Africa. Wamanyi na kata abantu amulaba ko. Blood. Chameleon ekisinga okutawanya kiri kimu. Banno be wali okompitinga nabo bava mu ligi y'okuba nti banoonya sente mu music.
gwate no sigalawo walemeramu ebintu by'abayimbi ostegera Bebe Cool essaawa eno ali ku bintu bya gavumenti ali ku manya zino project manya zimba ngudo manya za cancer manya biki. This is why essaawa eno Bebe Cool bayimba lwe bagadde tukyasobola mukubira simu jangwana kuwale kipabu jangwana kupawa king and nasana jangwana kuti you must stop taking these stupid calls funa short down nga za sentence tegerekeka. Rebrand yourself. Kamiyone sawa no kuwango yimbira corporate companies. Oyimbira Stanley Biki Bank angetegese. Oyimbira umeme ngetegese. Oyimbira URA. You must stop. You must stop, bro. Kamiyone akwaga anata kwaga la kirizanto oli wakabi. You don't need to prove yourself anymore. You've done it over and over again. Kapeke ya no se alimu studio ngane Kamiyone alimu studio doing what? Diru paza alimu studio anonya hiti ne Kamiyone alikuli hiti ononya hiti ononya chi bio no because wayimba de nyimba ziri mu lukaga nezi mute tunamana kuzikwata lyrics okyatuongera ndalo tuongera zachi tusonyi wetata tukiriza. We still need you alive. You are the musical icon Uganda and East Africa has to offer. Please. Single kusumbua chameleon. You want to race with the Bobby Wine and Bebe Cool. You cannot race with them anymore. Chameleon bali abasajja kati ebintu ebyo kuyimba byabivamu bino bye wesanga nabo kushone mwetomera ebyo babivaako. Bebe Cool Chameleon bali Bobby Wine basibe mu concert bali mu bilala. Bebe Cool asibe ya nyonyonya ba minister anonya na bifo binene mu government babivaako da. Chameleon, you've worked for the regime. Regime ojikolede. Gwa bayimbira ku bivuru byawe. Gwa bayimbira ku zipote zawe. Gende wa Museveni akuwe kifokole. Omanyenti oyinaka office ko okuyimba wasigaza leisure. Bye kugamba bya dala 5 kamiri. Chameleon wegobeka avubuka botambulana. Nale Bobby Wine King sanga baze kudwali yokulaba. Oya ona avubuka manya bano bajabbi manya bano bani ovubuka butategerekeka okyatambula no ovubuka obukyawunyenga to. You have to rebrand yourself. Tunulya Bebe Cool atambula no omuntu omukobula atenga ayambadde ngali smart. Nedi Kenze yakatandika okuyimba ano joli abalamu. Botunulya longivite. Ono Kedi Kenzo alinga quarter eya mailo jotambude mu music ne Kenzo kati yategeera dda bwolowooza seto zija mu music yo kojja kutuka kati akola bilala. To look at Kedi Kenzo right now. Chameleon, you must stop.